one of the fallacies is like of entrepreneurship life. என்னன்னா அவங்க ரோல் மாடலாவே இருக்க முடியாது. நிறைய டைம் we just listen to entrepreneur stories, but none of the entrepreneur stories is replicatable. That's the biggest fallacy, right? Because each entrepreneur's life story is so bloody unique, right? And it's literally not reproducible. There is only one Steve Jobs. There is only one Larry Page. There is only one Elon Musk. There is only one, Virgin Atlantic. Richard Branson. There's only one. But hopefully, நான் வந்து இன்னைக்கு பேசுறதுல இருந்து mostly it's recreational value தான் எனக்கு தோணுது. We just have fun talking about what I've gone through in my life. Hopefully, it will be something you can take away from that. But I doubt any of that would be reproducible. It's very tough to reproduce it. My presentation is structured in 3 parts. One of the sessions I'm speaking without the slides. Hopefully, it registers in your mind. How many of you read this book, $1 Trillion Coach? Anybody? Super. Two people. So this is a person called Bill Campbell in the Valley. He's a phenomenal guy. Okay. Bill Campbell he used to be a football coach in the US. And he went on to be a mentor for Steve Jobs, for Larry Page, for Intuit, for Twitter, for Facebook. Just name all the companies that you can think about, darling companies in America. He used to be the coach for all the CEOs of these companies. He is an all-time superhero coach, right? And நான் அந்த புக்கு படிக்கும்போது அதில் வந்து 3 சொல்லியிருப்பாரு. ஒவ்வொருத்தவங்க மனுஷங்க வந்து உங்க வாழ்க்கையில வந்து 3 டைமென்ஷன்ல வந்து you need to have clarity on 3 dimensions. Okay, ஒன்னு வந்து personal dimension, இன்னொன்னு வந்து professional dimension, மூணாவது வந்து social dimension. You just take a step back and think about it. Is your personal dimension, you have clarity on that? Do you have clarity on the professional dimension? And the third thing is, do you have clarity on where you are headed, or what is your contribution on the social dimension? நம்ம இந்த மாதிரி பிரிச்சு கூட பார்த்திருப்போமானே தெரியல. First of all, when I first read that in his book, it was fascinating when I heard that, and luckily it was resonating very well with me because already I had that in mind, except that I haven't conceptualized it this way. And many of you are already probably doing that, right? So, but you may not have just conceptualized it that way or bucketed it that way, right? But otherwise you might be already doing it. So என்னோட presentation முழுக்க இந்த மாதிரி இந்த 3 dimensionல இருந்து பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். But if you have a chance, read $1 Trillion Coach. Is one of the phenomenal books. By the way, I read madly. One of the things that I do is I read very, very heavily. I switched from printed books to Audible. So every day I read for an hour and a half, roughly. In the last 6 months, I've not been reading so much, but otherwise, all the empty spaces, when I drive from home to office, like half an hour, another office to home, another half an hour, evening walk, another 45 minutes. It's all occupied by Audible. So I read a lot of books. So I think that's one of the things I wanted to say. If at all you want to take away something from this. So first, on the professional, as Balu said, I'm from Kadalur. ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் படிக்கிற பையன்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலா. 10th ரேங்க் ஸ்கூல்ல வாங்குவேன் ஆக்சுவலா. மகப் பண்ணி எழுதுறது வராது. எந்த கொஸ்டினுக்கும் எனக்கு never mugged up and written anything. So ஸ்கூல்ல எல்லாம் வந்து அதே கொஸ்டினுக்கு குவார்டர்லியில் ஒரு மாதிரி எழுதியிருப்பேன், ஆஃபர்லியில் வேற மாதிரி எழுதியிருப்பேன். Key points correct இருக்கும், but the way I articulate it would be very different. So I always had that focus on understanding a concept, but not necessarily by hearting it. So that's really my core strength, I believe, and even now it continues to be that. I tend to focus a lot on deeply understanding anything. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு பின்னாடி வர. So did reasonably well. 12th முடிச்சதுக்கு அப்புறம் my father used to work for LIC, Life Insurance Corporation of India, as a administrative officer when he retired. And
அந்த side வந்து he used to do a real estate business. அப்போ வந்து எப்படின்னா it's not a very big successful, reasonably popular person in Kadalur. Appa also used to be in politics, so he's like used to be in the Communist Party of India, and he's sort of a well-known person in Kadalur. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அப்போல்லாம் எப்படின்னா ஃபண்டிங் வேணும்னா அம்மாவோட நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு சேட்டு கட்ட வச்சேன்னா ஒரு 10 லட்ச ரூபா 15 லட்ச ரூபா கொடுப்பாரு. அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு we buy some 4 acres 5 acres land parcel, and then we divide that into plots and then we sell the plots. That's really what we do. ஸோ சமயத்தில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த லேண்ட் பார்சல் வாங்கி பண்ணும்பொழுது ரியல் எஸ்டேட்னாலே ரன் இன்டு லிட்டிகேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன் ஆகும்போது யூ நாட் ஏபிள் டு செல் த, அந்த பணம் எல்லாமே போய் லாக் ஆயிரும். பணம் எதுவும் லாக் ஆகுதுன்னா யூ ரன் இன்டு லாட் ஆஃப் ட்ரபிள். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி when I finished 12th, my family was in that particular mess. Appa started some 2-3 projects and all of them ran into one or the other crisis. And so I just finished 12th and then think about the situation in Kadalurla. எனக்கு வந்து 12th முடிச்சுட்டு இந்த டோட் 1 டோட் 2 எக்ஸாம்னு அப்போ சொல்லுவாங்க. அது எழுதுனாதான் நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போக முடியும். அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியாது. 12th முடிச்சு ஜாலியா இருக்கேன். அந்த மாதிரி பார்த்தா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கொஞ்சோண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாத்திரம் சொல்றாங்க, ஏய் டோட் 1 எழுதுனாதான்டா இன்ஜினியரிங் போக முடியும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்காடா அப்படின்னு கேட்கிறேன் நான். அந்த அளவுக்கு வந்து அவேர்னஸ் சுத்தமா இல்லை. இட் இஸ் சோ பெத்தட்டிக் ஆக்சுவலி, ரைட்? எங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் தெரியல. Although he was working as an administrative officer in life insurance corporation. Think about it. That's the kind of awareness that we had in Kadalur. So then எங்க அப்பா வந்து ஒரு தடவை சரி மெடிசன் போலான்னு சொல்லிட்டு he wanted to went to சேலத்துல வந்து விநாயகா மிஷன் ஒரு காலேஜ் இருந்துச்சு. அங்க போயிட்டு we went and met the chancellor. Then he said 5 lakhs கொடுத்தீங்கன்னா you'll get medical seat அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Then we came home and then we had sort of a family meeting. அப்போ வந்து 5 lakhs கொடுத்துட்றேன், நீ பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன், ஆனா ஃபேமிலி எல்லாம் காலி ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, இல்ல இந்த பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஃபேமிலியில, இதெல்லாம் வந்து எடுத்து சரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. அப்போ வந்து sort of like a little bit of a heroism, right? So, okay, I'll do that அப்படின்னு சொல்லிட்டு just put up my hand to do it, and that's how I never went to college. So 12th முடிச்சுட்டு டைரக்டா I had to do this, my family related problems. I was 17 years old at that time, just about 12th, right? ஆனா என்னன்னா, one good thing about my early life is that I had a lot of street knowledge. எங்க அப்பா வந்து one of the things I would actually recommend to all my employees is that don't handhold your kids. என்னெல்லாம் 12 வயசு 13 வயசுல பிடிச்சி தள்ளி விட்டாரு எங்க அப்பா தான். You will tell, உதாரணத்துக்கு எங்கேயாவது யாரை போய் பார்த்துட்டு வரணும்னா அட்ரஸ் எழுதி கொடுத்துருவாரு. எப்படி போறதுன்னு கேட்டேன்னா, ஏய் வாயில இருக்கிற வழி, அங்க போய் 2 பேரும் கேட்டு போடா அப்படின்றாரு. Meaning he won't even tell me the steps to get there. He will simply give me one clue and then say you figure it out. And that's really how I grew up, right? So in the 17 years அப்பெல்லாம் போகும்பொழுது when I used to be I don't even have a full trouser at that time. அப்பெல்லாம் ஹாஃப் பேண்ட் தான் போட்டு சுத்திட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலா. ஸோ அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல் ட்ரௌசர்லாம் வாங்கிட்டு, ஏன்னா ஐ ஹேட் டு கோ அண்ட் மீட் இந்த லிட்டிகேஷன் வந்துன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து கொட்டா போட்டுருவாங்க கரெக்டா. நம்ம அந்த பார்சலுக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போனா ரொம்ப குட்டி பையனா இருப்பேன் நான். மீனிங் 17 இயர்ஸ்ல பால் வடிகிற முகமா இருக்கும். போலீஸ் வந்து யாரா அவன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுக்க வரான், இந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. மீனிங் they won't take these are all really petty cases for them. They are dealing with murder and burglary and this kind of. எங்க இடத்துக்கு முன்னாடி கொட்டா போட்டான் சார், அதெல்லாம் ஒரு கேஸே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டுருவோம். எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன்னா, ஓகே நீ என்ன பண்ணு, நேரம் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு there is something called, உங்களுக்குலாம் தெரியுமான்னு தெரியாது, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். பீஸ் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ டு த மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அண்ட் தென் ரைஸ் போட்டியில் ஏறி சொல்லலாம், சார் ஐயா இந்த மாதிரி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன், அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துக்க மாட்டேன்ட்டாங்க, நீங்க ஏதாவது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நெல்லிப்பு போலீஸுங்க வா அப்படின்னு வரும், எழுதிட்டு இது என்னன்னு பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அவ்வளவுதான், வேற வழியே கிடையாது. When magistrate basically puts that order and gives it to Nellipam court or police station, that's it. They have to file an FIR, go investigate, come back, produce the guy, all the process. So these are all happening when I was 17 years old. And today, sometimes it's fascinating how kids don't even know how to go to Nilgiri's shop and buy groceries and come back home. And that's the kind of way we are bringing up kids today, right? Like 16-17-year-old kids, they have absolutely no clue to buy even groceries for their own home. And these are the early foundations that actually built a very, very strong
foundation for me for my rest of my life. So அப்படி வந்து ஒரு 2 years போயிட்டு என்னோட so I actually was successful enough to release all the debts of my family. ஒரு அந்த 3 ப்ராஜெக்ட்டுமே சேல் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. சேல் பண்ணிட்டு then I actually started another project and made some 200% profit and all of that, and this all happened when I was 19 years old. 17 to 19 இது முடிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 19 இயர்ஸ்ல என்ன ஆச்சுன்னா தட்ஸ் ஒரு ட்விஸ்ட். இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஒர்க்லாம் வந்து ஒரு 3 o'clock 4 o'clockல முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இருக்காது. they won't have no work will be there. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்போம். ஒரு ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, டேய் எல்லாரும் வந்து டைப்ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். என்னடா அப்படின்னு சொன்னேன். அங்கதான் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. சீரியஸ்லி அப்போ வந்து there is no hangout place, there's no coffee day, there is no nothing to, and we all were educated in boys school and girls school and never had co-education, right? There was always an attraction to opposite sex. And போலாமாச்சு அப்படி சரி ஓகே போலாம். நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணல, நான் அப்படியே கூட மொத்தம் சேர்ந்துக்கிட்டேன். தட் வாஸ் நாட் மை ஐடியா, பட் ஐ நெவர் ஓகே சரி எவ்வளோ ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க நம்ம கூட ஜாலரா அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு just quietly accompanied that. So we went to this typewriting institute that actually became a game changer for me, because the owner, we used to pay 30 rupees for typewriting one per month, and he actually bought the first computer in Kadalur, Sterling Shiva PC. From Sterling Computers, right? The famous. So I can't forget it because that's a big life changer. And then his pitch was very simple. தம்பி எல்லாரும் 30 ரூபா கொடுத்து டைப்ரைட்டிங் படிக்கிறீங்க, 50 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரும் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளான லாஜிக். நம்ம பசங்க கூடி என்ன பேசுறாங்க, 30 ரூபா கொடுத்தா 1 மணி நேரம் தான் இருக்கலாம், 50 ரூபா கொடுத்தா 2 மணி நேரம் இருக்கலாம். கம்ப்யூட்டர் படிக்கவே போல. Because people want to hang out in that place. That's really what they really want to do. And because it's a happening place, that's a buzzing place, right? அங்க ஒரு பால்கனி மாதிரி இருக்குன்னு, those memories are still very fresh in my mind. அந்த பால்கனி நின்னுட்டு அப்படியே போற வரவங்கலாம் பார்த்துட்டு, அந்த people all go classes and go அப்படியே ஜாலியா போகணும்னு வச்சுக்கோங்க. So I studied basic programming. அப்போ பேசிக் படிக்கும்பொழுது I was like absolutely no clue what is this for loop, while loop, print statement, இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்றது, என்ன ப்ரோக்ராமிங்ன்றான் கம்ப்யூட்டர்ன்றான் ஒண்ணுமே புரியலையே. So dumb it was actually when I studied basic. I had absolutely no clue. அது ஒரு மாதிரியே படிச்சு முடிச்சேன். அப்புறம் வந்து அடுத்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க, சரி டிபேஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி டிபேஸ் படிக்கலாம். டிபேஸ் படிக்கும்போது it changed my perspective, because that's the first time you're able to store data and retrieve data back from the computer and process it. Because பேசிக் படிக்கும்போது டேட்டா பேஸே இருக்காது, அதுல சும்மா எப்படி என்ன பண்றது ஒண்ணுமே புரியல. டிபேஸ் படிக்கும்போது தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரீவ் பண்ணி டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ண முடியற வரும்பொழுது it just magically it connected to me. Man, this is powerful, right? This is very very powerful. And what happened was I started going to the computer center at 2 o'clock in the afternoon, when literally nobody will be there. Remember, we all went there when there was a huge crowd, and I was now this whole thing has changed for me, because I'm going to the center when there is literally nobody there, because there's only one computer and 6 people cannot share that when I go in the 6 o'clock or 7 o'clock, right? But when I go at 2 o'clock, literally nobody will be there, only I'll be there. I have 100% dedicated time with the computer. So actually I built the first airline reservation system sitting in Kadalur, where I have not even seen an airplane in the sky. Right? I was just seen it in the paper. இப்படிதான் ஏரோப்ளேன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கடலூர்ல ஏரோப்ளேன் போகாது, அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. So I was just imagine பண்ணி, அப்போ வந்து ASCII character எல்லாம் வச்சுட்டு ஏரோப்ளேன் வரையலாம். There's no graphical user interface, right? So there's only ASCII characters, and you use ASCII characters and draw an airplane, and use the ASCII characters, draw square boxes, each square representing a seat, and then you enter 25 na, and the 25 seat matram blink ஆகும், reserved அப்படினு வரும். அப்படிலாம் வந்து குவைட்டா பண்ணிட்டு ஒரு நாளைக்கு எல்லாருக்கும் டெமோ காமிச்சேன். ஒரு ஈவினிங் literally everybody was flabbergasted, right? So at that time I knew, like, I exceeded everybody in that area. Like I exceeded my master, whoever taught me, everybody, like absolutely nobody knew what I'm doing. Because even the master who taught me, like what this guy is doing, he was like totally surprised. And all of this I had to learn on my own. அது எப்படின்னா, கடலூர்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் புக் ஸ்டோர் கூட கிடையாது.
So we have to go all the way to Pondicherry. அங்க பாண்டிச்சேரியில் இக்கின்போத்தம்ஸ் இருக்கும். இக்கின்போத்தம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கும் புக்ஸ் எல்லாம். There was no Tata McGraw-Hill at the time. There's only McGraw-Hill edition. And McGraw-Hill edition are imported books and that will be like $40. அன்னைக்கு ரேட் போட்டு கால்குலேட்டர்ல போட்டு 1600 தம்பி, 900 தம்பி. See, think about it. You're talking about 93,600 rupees, 93 700 rupees, 93 900 rupees. இன்னி டேட்டுக்கு எங்க கம்பெனில வேலை பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் 500 rupees கொடுத்து புக் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க 2021. Right? I used to say like, hey, அன்னைக்கு வாங்கின 500 தான் இன்னைக்கு 500 கோடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. If you really think about it, that's really what it is. That was actually the investment that was really the foundation. I used to buy a lot of these books and then வீட்டுக்கு போனேன்னா ஒரே 2 நாள்ல படிச்சு முடிச்சிருவேன். அந்த 300 பக்கம் 400 பக்கம் இருக்கும். I just read the whole book in one shot. That's it. என்னால வைக்கவே முடியாது. அவ்வளோ I was very very addicted to computers. And then I did basic, DBase, C, C++, Unix, Windows எல்லாமே படிச்சேன் உட்காந்து. அப்படியே ஒரு மாதிரி mad studying. Literally, of course, I've never went to college or any programming or computer science engineering, nothing like that. But I used to be like very, very good in programming. I wrote assembly language programming. I wrote machine language programming. I wrote viruses. I wrote antiviruses. I wrote interrupt programs. You name it, I did it. So that was really my early beginning. And then we started the first company when I was 19 years old. We started in Kadalur, and then we joined with some 4-5 local people and started the company. We ran it for 3 years. We didn't make a whole lot of money. At the time, the only motivation I had is computer center ஆரம்பிச்சா 4 கம்ப்யூட்டர் கிடைக்கும். வேற பிசினஸ் பிளான் பணம் பண்ணணும் ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. Only idea was you get 4 computers, you can work with 4 computers. That's it. That's the only motivation I had. All other people had some business motivation who came into that. I am the only one who had absolutely no business motivation, no whatsoever. So 25,000 rupees investment, 5 people, 1,25,000. We started that whole stuff. எங்க அப்பாட்ட போய் சொன்னேன். எங்க அப்பா வந்து he was not convinced at all. எங்க அப்பா வந்து he was in communist India. He was anti automation. Just opposite spectrum of what I was trying to do. கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து வேலை எல்லாம் போயிடும், அதெல்லாம் நீ பண்ணவே கூடாது, அந்த பொட்டியை தட்டாத, க்ளோஸ் பண்ணு. இன்னும் கூட அதே சொல்றாரு, பொட்டியை தட்டாத, அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணு, இந்த பொட்டியை வச்சுட்டே சுத்திட்டு இருக்காது அப்படின்னு யூஸ் டு சே. He never was supporting me. And then அடிச்சு அலம்பிடிச்சு கிடந்துச்சு அந்த 25,000 வாங்கிட்டு I had to take somebody else to support also. And then say, இல்லப்பா திருப்பி கொடுத்துருவான், கவலைப்படாதீங்க. But actually I got back all the money. I gave him back all the money, and after 3 years, and then I realized I had to go out of Kadalur if I had to really take to the next steps. And then I went to Bangalore. அந்த பெங்களூர் ஸ்டோரி பாத்தீங்கன்னா லிட்டரலா இந்த வறுமை நிறம் சிகப்புல வர்ற மாதிரி. எப்படியா? சோ வறுமை நிறம் சிகப்புல வர்ற மாதிரி லிட்டரலா போயிட்டு அங்க வேலை தேட ஆரம்பிச்சேன். யாருமே வேலை கொடுக்கவே இல்லை. சடனா வந்து I was studying Java at that time. So I started working in some I used to teach really well. I'm a very good teacher. Even now I love teaching. If you take one of the biggest hacks, life hacks in learning is, if you want to learn anything, you teach. If I want to learn something, I'll declare myself, hey, 2 weeks கழிச்சு நான் Oracle database programming training எடுக்கிறேன் அப்படி சொல்லிடுவேன். முன்னாடியே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது Oracle database பத்தி, இப்பதான் படிக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் உட்காந்து. ஏன்னா 2 weeks அப்புறம் நீங்க ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னா கேள்வி கேட்பான்ல, நீங்க வந்து you have to answer it, right? So I start studying. Definitely 2 weeks I'll learn it, and then I will do that. அப்படிதான் நான் எல்லாமே படிச்சிருக்கேன். Actually I declare myself as a trainer and then teach, and then when I teach I learn a lot. So I used to teach, and then we took the first project for 1 lakh to build a ERP in Bangalore. அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி சைடுல பண்ணிட்டு இருந்தேன். Finally, I was doing this Java, and then HP was looking for a person who knew Java, and then I went and attended this interview, and then I got this HP job. It was fascinating because my first job was 5,000 rupees, 5,400 rupees, and I used to get 4,800 in hand. And then that was I was teaching, right? And then I got this job in HP. It was 25,000 or 30,000. No, I was என்னமே புரியல எனக்கு. 25,000 வந்து 96 is like bloody so much money. Today for freshers get 25,000 when you join a company, right? In 2021 I'm talking about. And in 1996 25,000 is like bloody hell, lots of money.
ஒரே மாசத்துல பைக் வாங்கினேன். மீனிங் ஒரே மாசத்துல பைக் வாங்குற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு சம்பளம் வருது ஆக்சுவலா, ரைட்? So it's like too much money. So it was really good, and I used to work a lot. Madly I used to work. Workaholic னு கூட சொல்லலாம். சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது. ஆனா வரைய ஒர்க் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா. It was very, very good. I learned a lot, and I got my first patent when I was in HP, when I was pretty young at the time. That was in an encryption algorithm. So அதெல்லாம் இப்போ வந்து ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்க, பட் அப்போ எதுவும் நாவலாக இருந்துச்சு. Then I actually started specializing in, that's where my professional career starts, personal and everyday. I started specializing in a space called rule-based computing. That's when I realized if you need to shine in anything, you need not be a tool operator, but you need to be a domain expert in something, right? Most of the time, what's happening even in IT industries, everybody is a tool operator. Like, I know Java, meaning I know Python, I know this, I know database, but that's a tool knowledge. That doesn't really take you anywhere. Even in technology, there is domain. So I ended up becoming a specialist in rule-based computing and not in Java or Python or database programming or something like that. So I specialized in rule-based computing. I first worked on a real-time inference engine, which was the precursor to artificial intelligence, what we call it right now. That was in 96 time. I was part of that project, and then we did really well. And then I worked there for 4 years and then left and joined another US-based company. That was also a rule engine company. So I started building my career in the rule-based space. So the rule engine company, it's called Selectica. It's a Valley-based company. It was one of the darling companies when in 2000s, before the 2000 crash and all happened, right? So they did the biggest IPO. At the time, they did the $1 billion IPO in 2000. That was huge, right? So I used to work there. So side story. This is one of those training sessions. I met my ex-boss, he is my mentor and a godfather to me. And this is one of those HP la வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சேன். இந்த ஒரு சாட்டர்டே அன்னைக்கு வந்து ஆரக்கிள் ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன், யாராவது வந்தீங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. He used to be the center head for HP. திடீர்னு அவர் வந்து நிக்கிறாரு. I am like software analyst and he is like center head for HP. And என்ன இவர் வந்து நிக்கிறாரு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயமாயிருச்சு. He was so nice. He never challenged you, never intimidated you. He was such a learner. He was like, இது எப்படி பண்றது சுரேஷ், அது எப்படி பண்றது. He was learning. So I learned so much from him on that single day. And then we developed that relationship so well, because it later, when I had to leave HP, I came and joined his company, which was, he started in Chennai, which is the US company's India head product division, which happened in Chennai. So that's how, and I grew super fast in that company. I joined as a software analyst, and when I ended it as a director of engineering. And every year I got a double promotion in that company. So that was the kind of growth I had, because the kind of initiatives I took was pretty interesting, pretty big, and it was able to achieve a lot of things for the company. Then later, that division which I was heading, I used to build very expensive enterprise software. So one software oda cost, one installation oda cost வந்து $5 million in 2003. So $2.5 million for license, another $2.5 million for implementation. So we used to build that kind of very big enterprise software, and that division got bought over by Accenture. So Accenture வந்து அந்த division வாங்கிட்டாங்க. So that actually led me to starting Kisflow or Orenscape in 2004. ஸோ இதில் வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், எப்பயுமே வந்து அதிர்ஷ்டம் வரும்பொழுது அதனுடைய பொடரியை பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட எல்லாரோட லைஃப்லையும் வந்து தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் சர்ஃபேஸ், பட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் இன் அ டயலமா, வெதர் டு டூ இட் ஆர் நாட் டூ இட். வாட் இஸ் த ரிஸ்க்? இது பண்ணா என்ன, ஃபேமிலி என்ன பண்ணும், சம்பளம் இருக்கு, இதெல்லாம் விட்டு போயிட்டு. பிகாஸ் வென் ஐ லெஃப்ட் த ஜாப், ஐ வாஸ் கெட்டிங் 1,65,000 in 2003. That's a bloody lot of money. 1,65,000 every month in 2003 was so much money, right? And you need to take the chance and then say, you know what, I'm not going to get this money anymore, and I'm going to start a new company. But when we see it as risk, actually it's not so much risk. If you really look at it, we think it has risks, but it's really no risk at all.
you can never, I'm not able to see any risk in it at all. The reason is, at the end of, even if you fail doing it after 4 years, you would have, the cumulative knowledge and value that you would have achieved in that 4 year will be much, much higher than you staying and working in somewhere. So that's really what I learned at the end of it. So yeah, I started this company, and then again, this was the first rule engine company. The idea was, since I continued to specialize in rule-based computing, so when we started Orangecave, we wanted to be a rule engine company which does low code, no code programming and take rule-based computing for non-technical people to build business applications. That's really how. So this was possible only when you take a domain in which you become really good at. If you are a Java programmer or a Python programmer, you will never get it unless you pick a domain. And that's where I met Sudarshan. I make the software. I wanted to sell the software. Then I felt, who is the good partners who can sell? Then I was Googling. And then I said, Channel Award, Eras Infotech, best channel value added. Because ours is a sophisticated product, ordinary resellers cannot sell it. I was searching on Google at the time, who is like a very advanced channel partner who can actually take a complex product like us and implement for customers. And then that's how I met Sudarshan, and he was very, 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 very friendly at the time. I was very young, and he ran a bigger company. We were like just a startup. We were like 10 people, and he had a bigger company at the time. And he was very so he helped me a lot, actually. Thanks, Sudarshan, for that. I really, really, really appreciate it. And he continued to. This was 2007 or something. I met him, right? 2007 or something. So yeah, so it was phenomenal, and a lot of people have helped. Actually, that's what we call as ecosystem, right? So from there, my Orangecave journey itself is like 3 parts. The first part is we built a product, and it was in a client-server architecture, and we were not able to scale that. And different pieces of software are running in different customers, and everybody is asking for patches, upgrades, new releases, and it was a nightmare. And then we wanted to sort of get out of that. So that's when cloud came in. So when cloud came in, we were one of the early companies to completely rewrite our platform and went into cloud paradigm. So we 2008, 2009, we used to be one of those popular companies. We introduced cloud computing to entire India. We brought cloud computing from America in the form of cloud camp and solid. We went over city up in cloud actualize actually. So we were one of the pioneers in doing that. So, and we adopted cloud. But then cloud took a lot of time to get adoption. By the time cloud took adoption, it was like we ran out of money. So in 2013, we ran out of money. The company was about to sort of close down. So in the journey of Orangecave, there are 3 or 4 times we have gone through near-death experiences in terms of closing down the company. It was never easy. It was always like a roller coaster ride, right? One time in 2008, சுத்தமா காசே இல்ல. அந்த மாசம் சம்பளம் கொடுக்கிறதுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் சம்பளம் கொடுக்க என்னன்னே தெரியல. சரிட்டு கார், I had an Innova car. காரை வித்தேன், ஒரு 6 லட்சமோ 7 லட்சமோ வந்துச்சு. அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அந்த மாசம் சம்பளம் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் மந்த் we got some more money from existing customers. Collectionsலாம் வந்துச்சு. We managed to pay that, and then sort of took over that. So we had to do all the credit cards were running full. எல்லா அந்த காசுலாம் credit cardல போய் எல்லாத்தையும் பணத்தை எடுத்துட்டு all sorts of things. I've gone through that. But never really looked back. But these were never seen as a big இப்ப நினைச்சு பார்த்தா கூட அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா எனக்கு தெரியல. These are all issues that we need to handle அப்படிங்கிற மாதிரி தான் என்னால பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. So that is one, that's the first time. And then we did this cloud, and we went to near death situation in 2013. My co-founder sort of left. My investors want to take over the company. They wanted like hijack the company. All that nonsense happened. So, and we had to hold fort, and we had to pivot. From 2013, we had to pivot panni, which have to change from a platform company. So again, these are terms, right? So when you are building software, you can build 2 types of software, or like 3 types of software actually. Platform software, which has multiple use cases. Then there is products, just mostly horizontal in nature. And then there are applications, which are typically vertical in nature, right? So we ended up building platform products. And the platform to mele innu embedded system software la irukku. Adukku povala appo vendam. Platform software is one of the complex software to build.
And platform software is one of the difficult products to market also. And we never realized a young startup wouldn't have so much money to take a platform software to the market. We just were naive at the time. We just didn't understand. We are so naive that we didn't even understand what is a category, right? Like sometimes even now, many of young entrepreneurs don't understand what is a category, right? Like I didn't understand at the time. So அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் போயிடுச்சு. So we had to pivot from a platform pitch to a product pitch. We took our product, we stripped up all the functionalities and made a small version of our whole product, just 20% of the functionalities, and said just workflow automation software. மொத்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்றதுல இருந்து எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஒரே ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோ சாஃப்ட்வேர் மாத்திரம் பண்ண முடியும், சிம்பிளா இருக்கும், இவ்வளவுதான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we did that, and that was KissFlow actually. And we also we learned by the time I actually learned marketing. So although I'm fascinated by programming, if I have to redo my whole career, if I ask me what I want to become now, retrospectively, I would say I want to be good in marketing. I would have picked marketing as my discipline, because I believe the entire world is run by marketing, whether it is politics, religion, person, company, everything. Anything you do here is run by marketing. If without marketing, nothing goes. Everything is marketing in this whole world, right? Including Rotary. Rotary all the more. Right? So it's really it's about marketing and how you position, market, brand, all the rituals you guys are doing. See, rituals are the ones that makes the brand and marketing stick to people, right? So those are all unconsciously the founders of Rotary have instituted this ritual, and you just following that. But there is a brand and marketing story linked to it, and that's why they do all the rituals, right? And these are all like identities for the brand, right? And which all reinforces your whole thought process. So if I had to redo my whole career, I would rather be a marketer rather than a technologist, because you can literally change the world with marketing. Whatever you want to do, you can achieve it with marketing. So I learned a lot in marketing. So how did we get to 160 countries and 10,000 customers? Is because we leveraged digital marketing when we went into KissFlow marketing. And we had a simple product which we sold it at $3 per user, and it's easy to sell and reach to marketing, and we reached it. And those days I used to work 2 shifts every day. Morning 10 o'clock to evening 5 o'clock ஒரு shift. அந்த சமயத்துல வந்து I work with product team, sales team, product team and marketing team. 10 to 5. 5 o'clock மேல எல்லா கஸ்டமர்ஸும் யூஎஸ்ல இருக்காங்க. Main market is US. Even now 55% of our customers is in the US. Okay, main market. India is only 7% of our customers are in the US. So 5 மணில இருந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் முடிச்சுக்குவாங்க இல்லையா? So I started working with the sales team. So evening 5 and then அப்படியே போகும்போது 3:30 வரைக்கும், night 3:30 வரைக்கும் I used to work night shift. I used to work with the sales team till 3:30, then go home. வீட்டில் போய் படுத்து தூங்கிட்டு, ஹோட்டல் தான், வீடு வந்து ஹோட்டல் மாதிரி தான் இருக்கும், போய் படுத்து தூங்கிட்டு காலைல எழுந்து குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு 10 மணிக்கு திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துருவேன் நான். So I used to do that for 1.5 years, and that actually helped me build the first like 100 customers, literally. So அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, I don't want to underposition the company. So we created a alternate email ID for me called bobby@kissflow.com. So I used to be the Bobby at kissflow.com, not Suresh at kissflow.com, because I don't want like customers to see the CEO is actually coming into the call and talking and selling. Then they start thinking an image that this is a very small company. Is it trustable? Can we go with that? And the mental block vandrum customers. So I used to be like Bobby here. அப்படிதான் பேசிட்டு இருப்பேன் நான். லிட்டரலி ஒரு பையன் பாபின்னு பக்கத்துல இருப்பான், அவனை பேசி விடுறதுல நான் தான் பேசிட்டு இருப்பேன். There was a guy called Bobby. He's a fresher. He just came from college. I used to do that, and it was fun. I enjoyed every bit of it, though. That's one of the good things is I enjoyed every bit of it, and it was fascinating to do it. So we cracked that, and one of the other things we learned is that we built the previous businesses I built. They're all one-time sale businesses. The problem with one-time sale businesses is that after you get the customer, every month you need to find a new customer to get money.
and that is killing you. It's very painful. New customer வரலனா அப்படியே ஐயோ எப்படி சம்பளம் கொடுக்கிறது அப்படி யோசிச்சேன். But the first time when we build SaaS, we realize it's a recurring business. Once you get a customer and he pays $100 a month, next month also he'll pay $100 a month. So you get 100 customers, each one pay $100 a month, 100 times 100, which is $10,000. Every month you'll get $10,000, which is நிம்மதியா தூங்கலாம். $10,000, okay. 6 லட்ச ரூபாய் மாசத்துக்கு வரும். இந்த மாசம் அடுத்த மாசம் இன்னொரு $1,000 வந்துச்சுன்னா ஓகே இன்னொரு 50,000 60,000. So the whole way I scale the company is every month we add whatever it's called monthly recurring revenue in SaaS, right? MRR. So every month we add an X amount of MRR. I know that money I can spend confidently because that will come next month also. I don't need to worry about planning at all. So simply I look at this month's MRR and then I'll spend that in hiring people and spending in marketing. That's it. I keep on feeding that whole system to get to where we are as Kissflow today. That's really a simple math we did. And we invested heavily in digital marketing, mainly SEO. SEO is one of our, I used to do SEO myself. It's called search engine optimization. So I know I do keyword analysis and page ranking and all that stuff, really. And this is one of our key strengths. And our team is one of the best teams in India in terms of SEO. We have institutionalized this whole process of SEO. Today, like in my company, people will be doing pockets of SEO without knowing what they're doing. Right? Like because the system has been set up so much that no single person has that knowledge. But as a collective, we have that knowledge. Like people will be doing parts of the system, right? So அப்படிதான் பண்றோம். So that's the thing. This pretty much ends my professional time. And around 2014-15 time frame is when I started thinking about what is my contribution to the society, right? And it all started in a Facebook rant. And somebody said, தமிழ்நாடுலாம் மோசமாயிடுச்சு, எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க, குட்டி சேவராக்கிட்டாங்க, தமிழ்நாடு வந்து வீணா போயிடுச்சு, மோசமா இருக்கு, அப்படி இப்படி. எனக்கும் ஆக்சுவலா உண்மையிலுமே தெரியல. So I honestly, if I really look at it, I also didn't know. I also started believing that may be the true case, right? And then I started doing some research, and it was very, very startling to me. It was so startling that I couldn't believe it. Tamilnadu is a leading state in the country, and we have absolutely no clue about it. I was looking at every angle. So first I looked at economy. People think Maharashtra is the most industrialized state. It's not. Gujarat is not the most industrialized state. Tamilnadu is the most industrialized state. Namakkum Maharashtrakum irukra number of industries gap 10,000 industries. Right? Gujarat adukkum keela irukku. But we have a narrative in our mind that opposite way. Tamil Nadu is the most industrialized state. Then the question you can ask is, how come in GDP we are number 2? Actually, in GDP also we should be number 1. The reason why we are number 2 is because of only 2 reasons. All the headquarters of all the companies are in Bombay. And they are filing consolidated balance sheet and everything sitting in Mumbai of all the companies and factories all over India. All the revenues are collected and filed in Mumbai. Plus, stock exchange. Where is it? It's in Mumbai. What happens? All the stocks of all the companies across the countries are trading there. And all that money is getting booked every day. Look at the transaction value of stock exchange. And that's all added to the GDP, right? And if you apportion this properly, in GDP also, we'll be the number 1 in the country. There is absolutely no doubt about it, right? And then I looked at education index. Education index la vandu generally vandu enna solluvom எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க, எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேரளா இஸ் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. கேரளா இஸ் நம்பர் 1. பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்கிறது நாட் அ கரெக்ட் மெட்ரிக். என்ன ப்ராப்ளம்னா எப்படி அது எடுப்பாங்கன்னா, நீங்க கை நாட்டு வைக்காம கையெழுத்து பட தெரிஞ்சுச்சுனாலே உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியும்னு கணக்கு எடுத்துருவாங்க. அதனாலதான் 100% லிட்ரஸி ரேட் வந்துருது. பட் ரியலா ஒரு சொசைட்டில ஒரு ரியலா நீங்க வந்து எஜுகேட்டட் சொசைட்டின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, எத்தனை பேர் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போறான்னு போய் பாருங்க. The real metric is எத்தனை பேர் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போய் போறானோ அந்த சொசைட்டி தான் உண்மையாலுமே எஜுகேட்டட் சொசைட்டி. தமிழ்நாடோட நம்பர் வந்து 51%. இந்தியாவோட ஆவரேஜ் 26%. இந்தியாவோட ஆவரேஜ் விட தமிழ்நாடு 100% பெட்டர். 1-2 இல்ல 100%.
and Kerala is below that. And you know what? And in some of these debates, இல்ல சார் நீங்க வந்து பீகாரோட கம்பேர் பண்றீங்க, இதோட கம்பேர் பண்றீங்க, அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணலாம் சார். ஓகேடா, அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்ணுவோம். அமெரிக்கா 43, America is 43 and Tamil Nadu is 51. China is 46 or 47 or no. China is lower. So even Malaysia is 46, 47. All the countries which we looked at, only Nordics is higher. The only, if at all we want to compare Tamil Nadu with anybody else, you need to compare with Nordics region, Norway, Finland, Sweden. America is not a good comparison for us actually. Then I looked at women empowerment. எந்த சமூகத்துல வந்து பெண்களை நாம ஒழுங்கா நடத்துறோமோ அந்த சமூகம் தான் உண்மையாலுமே நல்ல சமூகம். தமிழ்நாடு ranks extraordinarily high on treating women. அப்படின்னா அதுக்கே நம்ம இன்னும் நாம வரல. அப்படின்னா மத்தவங்க எவ்வளவு மோசமா ட்ரீட் பண்றாங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். We have a long way to go ourselves, right? Every index, even in this GER, gross enrollment ratio, 51% la equal amount women and equal amount men. Fabulous numbers. Yeah, Gujarat is below national average. Is 22. National average is 26. Gujarat is 22. ஏன்னா ஆம்பளைங்க மாத்திரம் தான் படிக்க காலேஜுக்கு போறாங்க. பொம்பளை பசங்களாம் என்ன பண்றாங்க, 12வது முடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் அந்த எங்கெல்லாம் they just not allowing women to study further. So the simple magic is, if you need to improve your society, just educate women. As simple as that, right? அது பார்த்தேன். அப்புறம் இன்கம் ஈக்குவாலிட்டி டிவைட் பார்த்தேன். We are far away. Bihar 70,000 rupees. Tamil Nadu 2.5 lakh rupees. 4 times better. We have 9 airports in the state. What does it tell us? It tells us that wealth distribution has not just happened in Chennai, it's gone to every other place. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு திருச்சியிலயோ மதுரையிலயோ ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னா அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு they have money to pay 3,000, 4,000 rupees and buy an air ticket and go somewhere else. They have economic wherewithal to do that. Otherwise it's not possible. If you go to Karnataka, other than Bangalore and Mysore, you don't know anything. Literally everything is barren. We have not developed it. And the worst thing is, we don't have any natural resources in Tamil Nadu. Neither we have water resources. The only way we have developed this is by human capital and industrialization, of early industrialization. So we are in many ways phenomenal state to be in. And that was fascinating for me, and I wanted to take it to the next level. And then I wanted to think about a way to articulate this vision in a much more powerful way, and not just like say something, right? So then I was always thinking about it, and then how do we do this? And then I realized we need to come up with a number which everybody can take, right, and remember it. Then I was just looking at it, and it should be doable, but it should be somewhat challenging. And what is that number? And the number we came up with $1 trillion vision, because Tamil Nadu was doing, when I came up and proposed the $1 trillion economy for GDP, Tamil Nadu was doing at $260 billion. Now it's $300 billion right now, right? So Tamil Nadu is growing at 10% CAGR on Indian rupees right now. But we have to do 15% CAGR to get to $1 trillion economy, which means we need to grow 50% more on an year-on-year basis to really achieve that. And that's not an easy goal to achieve, right? And I'm very proud and happy when the current government adopted the $1 trillion vision, which was originally proposed by the Dream Tamil Nadu team. So we set up this think tank, which is essentially an advisory think tank, which basically is apolitical. We first proposed to the ADMK government before the DMK government. So in 2019, I went to the Plan Commission and told Ponnayan, said, this is all we have to do. Because I'm not DMK or ADMK. For me, Tamil Nadu is the bigger goal. It doesn't matter whoever does it, right? But I didn't get so much receptivity. And also the ADMK government did not have the willpower and the leadership to pull it off, right? If you have leadership, both ways happens. Negative also you can pull it off, positive also you can pull it off. But for both you need that leadership.
I don't think they had that, and they were also infighting and all of that going on, so we couldn't pull it off. So but when the new government came in, there was a lot of receptivity, and they were able to listen, and they also have the hunger right now to prove that they can do something. Those are all opportunities which I wanted to utilize, right? Because my goal is, this is a honeymoon period for the next 1 year. Whatever we can do, we should just do it in the next 1 year and run away from there. So that's really my social angle. So I started with my personal, professional, and then I sort of ended up with my social angle. So this is my journey, and I'm very proud about whatever I have done, and I enjoy doing all these things. And one of the things when I'm doing the social thing is, a lot of us are very cynical about government. If at all you want to make any change, there is no way we can make a change without going to the government. Like, I'll give you one classic example. When we did this Dream Tamilnadu thing, some of my videos have gone super viral. One of the videos have gone to 2 crore views and things like that, right? So it had reached Surya, who runs Agaram Foundation, and he sent his team, and they came to me, and then they were talking to me and all of that. Then I was also very fascinated. Okay, they are coming, and then enna panninga? Last 10 years, we have done phenomenal stuff. Okay, enna panninga? 800 students we have educated in 10 years. I just couldn't believe 800. That's less than a drop in the ocean. If we can only impact with brand of Surya and those kind of things, we can only impact 800 students in 10 years of time with a brand like Agaram Foundation. That's nothing to me, really. So, but if you're able to influencing government is tough, but if you can make that change, even a small change in government can be a massive impact for everyone. One simple change can just change lakhs and lakhs and lakhs of people's lives. So I think most of us who are in this middle class and the elite class, we take this cynical view about government. Government எதுவும் நடக்காது, அங்க பண்ண மாட்டாங்க. கண்டிப்பா பண்ண மாட்டாங்க தான். ஆனா 1% சேஞ்ச் பண்ணா கூட அதனுடைய மேக்னிடியூட் நம்ம என்னதான் சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் அதை பண்ணவே முடியாது. ஆக்சுவலா அது வந்து நான் கிளியரா புரிஞ்சுட்டேன். And that is my leverage as well. I truly understood that is the thing, and that's what I want to leverage. And I'm not going to be cynical about government, whichever government it is. And I have find a way to work with the government and make that change happen, and it will be possible. Thank you very much.